بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Axmed Maxamed Cilmi. kusoo dhawaada YouTube channelka Cilmi Online Academy. waxaynu weli ku guda jirnaa wax weeye course-keenii Financial Accounting 2-ga. textbook-ga aynu raacno waa buugga Accounting Principles ay qoreen Wigan Kimel Keso. ardayda waxaa u suurageli karta buuggan inay PDF ku helaan haddii ay internetka ay ka baaraan. marka waxaa fiican inaad soo download garaysato si aynu wada socono. chapterka aynu ku jirno waa chapter 17 Statement of Cash Flows. cashirka maanta aynu qaadanayna waa cashirka 6aad ee chapter 17. waxaynu soo aragnay 5 casharo hore oo chapterkana. sidaan soo sheegnay statement of cash flow wuxuu ka mid yahay financial statementada ay shirkaduhu diyaariyaan markay xisaab xidhka sameeyaan. dhinaca kale waxaa nidhi statement of cash flow wuxuu ka warramayaa sidee shirkadu cash u heshay ama xaggee ka heshay cashka, sidoo kale cashkii soo galay xaguu ku baxay ayuu si gaara uga hadlayaa. waxaan nidhi investorska iyo creditorska iyo cidda managementga waxay xiiseeyaan inay ogaadaan cashkii shirkadu ay heshay ama ay shaqaysatay xaguu ka yimi iyo cashkii shirkadu xaguu ku baxay si ay markaa shirkada u qiimeeyaan. sidoo kale waxaan nidhi statement of cash flow-ga lagama diyaariyo adjusted trial balance-ga. waa statementka keliya ee laga diyaariyo balance sheet-ka iyo income statement-ka iyo statement of unused equity-ga. macnaha saddexda kale ee financial statement ayaa laga soo dheegtaa isaga, halka masale income statement-ka iyo balance sheet-ka iyaga laga diyaariyo adjusted trial balance-ga. section 17 wuxuu u qaybsamaa baynu nidhi 3 unit ama 3 qaybood. so far waxaynu dhamaynay unitka koowaad baynu dhamaynay. waxaynu ka hadalnay usefulness, waxaynu ka hadalnay classification-ka, significance of non-cash, statement of cash flow waxyaalihii ku saabsan oo dhan aynu ka warranay, sida loo diyaariyo direct iyo indirect waxaas oo dhan baynu ka warranay. maanta waxaynu eegaynaa sectionka labaad baynu bilaabaynaa preparing the statement of cash flows indirect method. marka la diyaarinayo statement of cash flow-ga waliba indirect method markaan isticmaalino. marka maanta waxaynu eegi doonaa ka hore operating activities haddii ilaahay ka dhigo, dabeedna kuwa qaybaha kalena u gudbi doonaa. waayo markii u dambeysay statement of cash flow waxaynu nidhi formatkiisu this is the format for statement of cash flows. wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood: cash flow from operating activities, cash flows from investing activities, cash flows from financing activities. saddexdani waxay kala yihiin horey naga soo hadalay. mid kastaana wuxuu leeyahay net cash provided, net cash provided, net cash provided. marka lasoo list garayo mid kasta cash inflow-giisa iyo outflow-ga mid kasta wuxuu ku siinayaa net cash provided. sida loo diyaarinayo statement-kan la yidhaahdo statement of cash flows-ka waxaynu u baahanay comparative balance sheets. waxaynu u baahanay 2 period ama 2 accounting period balance sheet-koodii sanadkan iyo sanadkii hore. current income statement waxaynu u baahanay sanadkan current statement-kiisii. sidoo kale waxaa loo baahay additional information, macluumaad intaa ka badan oo kale oo aan labadaa ku jirin, macnaha balance sheet-ki iyo current oo aanad ka helin halkaa ayaa loo baahay oo kale. marka la analyze gareeyo steps la qaadayo waxa weeye marka hore waxaa soo saaraya net income, net cash provided by operating activities, kadib dabeedna analyze the non-current assets and liabilities, kadib dabeedna compare the net change in the cash. saddexdaa step la qaaday. marka maanta kulli stepka koowaad baynu eegi doonaa. insha Allah waxaynu kaloo nidhi indirect iyo direct method baa loo kala diyaariyaa, laakiin 99% of the companies waxay isticmaalaan indirect method. sidaa daraadeed
xooga waxaynu saaraynaa indirect method because iyadaa ka fudud xagga timeka oo it's easy sidoo kalena waxa weeye it focuses on the differences between net income and net cash flow. waxay focus ka saaraysaa maxay ku kala duwan tahay net income ka shirkadu heshay iyo net cash flow cashka saafiga ee shirkadu ka soo galay operating activitiesska. waaye cashirkeennii hore waxaynu ku aragnay sida loo diyaarinayo comparative balance sheetkii labadii balance sheet sanadkii 2012 iyo 2011 ayaa la isbarbardhigayaa. dabadeedna waxa weeye account kastaba waxaa la eegayaa differencega miyuu kordhay mise hoos buu soo dhacay. marka cashirkii hore ayaynu aada uga warranay tan kana statiska ayaa la eegayaa cashkii account receivable iyo inventory item kasta waa la eegayaa. waaye imika masalan halka cashku 55,000 iyo 33,000 increase waxaa jira 22,000. marka account kasta saasaa loo eegayaa increase over decrease miyuu kordhay mise hoos buu dhacay. sidoo kalena income statementka isagana laftigiisa waxa weeye waa loo baahan yahay waayo net income ka looga baahanay sidoo kale waxaa looga baahanay depreciationka in la helo. additional informationkii macluumaadka kale dheeraadka ah waa la siiyey waa kuwa iyaguna oo lixda macluumaadka kale dheeraad oo additional informationka marka comparative balance sheet iyo income statementkii iyo additional information intaa waa heshaa si aad u diyaariso. marka qaybta koowaad waxaynu eegaynaa marka operating activitieska. determine net cash provided used by operating activities by converting net income from an accrual basis to a cash basis. waxa weeye halka waa stepka koowaad operating activitieska waxaa soo saaraysaa net cashka saafiga ah provided ama used by operating activities. sectionka la yidhaahdo operating activitieska by converting inagoo bedelayna net income-kii shirkadda from accrual baynu ka bedelaynaa waxaynu bedelaynaa cash basis. sidee markaa ay u suura gelaysaa to determine net cash provided by operating activities under the indirect method. si aynu helo net cash provided by operating activitieska inagoo isticmaalna indirect method companies adjust shirkadu waxay adjust ku sameeyaan adjust waan galaynaa net income-kii in numerous ways. net income-kii ayay adjustment ku sameynayaan net income-kii ay wax ka bedelayaan waxbay ku darayaan waxbay ka jarayaan adjust waa macnaheedu waxay ka hadlayaan. a useful starting pointka ugu muhiimsan oo waxtar leh oo aynu ka bilaabayna waxa weeye is to understand inaynu fahanno why net income must be converted to net cash provided by operating activities. maxaa net income-ka loogu bedelayaa net cash provided by operating activities? way under generally accepted accounting principles markaynu xeerkaa raacano xisaabaadka generally accepted accounting principles ama gaabka most companies shirkadaha badankooda use waxay isticmaalaan accrual basis of accounting. waxay isticmaalaan habka accrualka ah. accrualkaas waa maxay macnaha accrual basis waa maxay accounting? this basis requires waxay u baahantay that company record revenue. company wuxuu record gareeyaa revenue-ga when earned markay shaqaysato and record expenses kharashkana waxaa la record gareeyaa when incurred. taasi waxa weeye accrual basis waxay tahay waxa weeye revenue-ga iyo expenses-kaba waxaa la record gareynayaa marka la shaqaysto iyo marka la galo ama cash ha la helo ama cash ha la bixiyo ama yaan la bixin. any revenue may include adaba revenue-ga ay shirkadu shaqaysatay waxaa ku jiri kara credit sales ama salesku qaarna waa cash sales qaarna waa credit sales. maadaama accrual basisku labadaba uu aqoonsanayo as a revenue waxaad ogaataa marka in saleskeena ama revenue-geena uu ka mid yahay credit salesku for which the company has not yet collected cash kaasoo aanay shirkadu ururin ama aanay cash u helin. expenses incurred kharashaadka baa la gelayaa may include expenses incurred kharashaadka la galayna may include waxaa ka mid noqon karaa some items qaarkood that it has not yet paid in cash oo aanay cash u bixin. waa accrual basiska weeye nidaamka habka accrual basis ku shaqeynayay. innagana waxaa la doonayaa inaynu accrual basiskii ka wareegno oo u wareegno cash basis si aynu u helo net cash flow geeni. thus marka under the accrual basis net income is not the same as a net cash provided by operating activities.
maadaama ay labada arrimood dhici karaan oo revenue uu ka mid yahay credit sales sidoo kalena expenses uu ka mid yahay kharashaad la galay oo aan wali la bixin. Net income is not the same laba mid aha as a net cash provided by operating activities. Laba mid noqonayo. Net income iyo net cash from operating activities isku mid noqonaya because waayo accrual based isticmaalay waxa ku jira revenue iyo expenses midkoodna aan cash la bixin ama aan la helin. Therefore, in the indirect method, habka indirect methodku companies must adjust. Shirkaduhu waxay adjust gareynayaan income-koodii to convert certain items say items-ka qaarkood ugu bedelaan to cash basis. The indirect method or reconciliation method magaca kalena waa la yidhahdaa starts with the net income waxa ka bilowdaa net income-ka and converts waxay u bedelaysaa it to net cash provided by operating activities. Saas u bedelaysaa. Marka illustrationkeena soo socda haddii ilaahay ka dhiga 17.5 lists wuxuu lis garanayaa the three type of adjustments saddexda adjustment ee ay la sameynayo. Way okay and we explain three types. Okay, depreciation expense ka ugu horeeya waa depreciation expense waxyaalaha adjustment aynu ku sameynayno ee income-keena ama aynu u geelino ama aynu ka jarayno waxa ka mid ah depreciation expenses. Computer services income statement reports shirkadda la yiraahdo computer service income statement-keeda waxa ka mid ah depreciation baa ku jiray expense oo ah 9000 although inkastoo depreciation expenses reduces net income inkastoo depreciation uu yareeyo net income-ka waynu garanaynaa oo expense sida shirkaddu ka mid yahay it does not reduce cash xagga cashka saameyn kuma laha waynu naqaanaa depreciation-ku waa adjustment baa lagu sameeyaa waa adjustment lagu sameeyo ama lagu aqoonsado inta ku dhacday daalka ama weerka ama tiirka ku dhaca fixed asset-ka. Depreciation expenses-ku waa non cash expense sida waynu ogaaday dhinaca kalena income statement-keenu ku jira oo waxa weeye faa'iidadii shirkaddii ama leedahay shirkadda ayuu yareeyaa waanu ka go'aya shirkaddii income statement-keeda oo dad u fiirsato imika Allahumma salli ala Muhammad income statement-keeni this is our income statement waa ka income statement computer service company sales revenue waxaa laga jiray cost of goods sold waxaa laga jiray operating expenses-kii excluding depreciation oo aan depreciation ku jirin halkaan waxa ku qoran depreciation expense marka itemadaas oo dhani waa itemada ka go'ay revenue-ga shirkadda revenue laakiin depreciation expenses-ku isagu waxa weeye waa non cash expense halka operating expenses-kuna ay yihiin iyagu kharashaadka shirkaddu ay gashay oo cashka effect gareynayay laakiin this ma effect gareynayo cashkeeni sidaa daraadeed ayaa wuxuu leeyahay depreciation expenses-ku waxa weeye reduces net income laakiin it doesn't reduce cash. In other words si kale haddaynu sheegno depreciation expenses-ku is a non cash charge. Depreciation expenses-ku waa non cash charge expense waa expenses laakiin isagu marnaba aan cash la xiriirin. The company must add markaa shirkaddii waa inay dib ugu dartaa back to the net income. Net income-kii ugu daraysaa to arrive si ay u gaadho at net cash provided by operating activities. Computer si ay markaa u hesho net cash provided by operating activities. Depreciation-ka dib loogu jaraya. Computer service reports depreciation expense in the statement of cash flows as shows below. Sidana markaa ay noqonaysaa markaa waxaan nidhi net income-ka laga bilaabaa markaad diyaarinayso cash statement of cash flow-ga qaybta operating activities-ka cash flow from operating activities net income-kii shirkadda waa 145 waxaa kale kala soo baxayna isaga halkaan ka soo baxayna net income-kii shirkaddu waa 145,000 145,000 ka waxaynu ku dari doonaa depreciation expense-ka depreciation expenses marka waxaan leenahay net income-kii 145 ka adjustment is to reconcile net income to net cash provided by operating activities adjustments-ka aynu sameynayno si aynu reconcile garano net income-ka to net cash provided oo aynu ugu dhigno net cash provided by operating activities waxa weeye depreciation expense. Okay, depreciation expense 9,000 iyo 145,000 ka 154,000 waa net cash provided by operating activities. Marka itemka ugu horeeya ee net income-keena u geynina waa depreciation-ka waa isagu xidhan waa non cash expenses. Waayo Allahumma salli ala Muhammad as the first adjustment to net income in the statement of cash flows
companies ككحيانا وكان على كل حال ككحيا وحيالها كلا يقولون إن cash expenses كلا صار راعية وي marka intangible assets ka iyo depletion expenses ka iyo bad expenses noocaas oo dhan imika halka ku yaala intangible assets depletion expenses iyo bad kuwa iyaga laftigoodu waxa weeye waa non cash expenses وسين هو صار إنه cash لما حجة مثلا bad expenses ku ما waa expense لكن ما cash صباح يصير المشاركة وكلا أما كيرضو وكلا معها waxa weeye waa non cash expense لكن هذا إنه يقوم يجري حسابتين تصالح إنه قابلينه loss on sale of equipment income statement كان markaan eegno in our income statement waa kan waxa ka depreciation ka soko waxyaalaha kale ee expenses ka non cash expenses ka waxa kamid ah loss on sale of equipment khasaare ka yimi qalab la iibiyo shirkadu marka shirkadu qalab aanay u baahnayn ay dib iibso ama khasaare ka yimaado ama faa'iido ka yimaado marka khasaaraha ka yimi 3000 kaasi waxa ogaata inaanu ahayn اللهم صل على محمد إنه cash expense الحين معناه سيدا depreciation كويسنا cash كم بحنا شركتنا كالو تيجينا طب يلو قطرينا اللي يمكن يصير كم يجينا وحنا رأينا مركا illustration one states that the investment activities section should report cash received from the sale of plant assets and illustration كا هلا إنه صار 71 كو وحكتو سيء مركا in wixii investing activities مثلا shirkadu haday shirkad kale maal geliso ama shirkadu haday fixed asset iibsato wixii la xiriira inay galayeen investing activities ka because of this laakiin maxaa yeelay arrintan company must eliminate from net income all gains and losses related to the disposal of plant assets to arrive at the cash provided by operating activities arrinta awgeed shirkadu must eliminate way ka takhalusaysaa from net income net income kii way ka takhasusaysaa all gains oo ay ka saaraysaa dhammaan gainskii and losseski related la xiriiray to the disposal of plant assets marka misalan transactionska gain iyo losska la xiriira disposal of plant asset marka laga saaro meesha oo plant assetska ama waa la iibiyay ama waa la iska tuurayba to arrive si ay u gaadho at the cash provided by operating activities si ay u gaadho net cash provided by operating activities على كل حال wixii qalaba مثلا shirkada ay iibiso oo ah investing activities ka kamida wixii la xiriiray gain iyo loss meesha waa laga saaray isagana oo iyagu waxa cash lama xiriiraan in our example computer service income statement reported wuxuu report gariyay 3000 loss on sale of the sale of equipment book values wuxuu ahaa 7000 less 4000 cash received from sale of equipment okay halkaas waad arkaysaa that means waxa book value qalabka la iibiyay 7,000 ku joogo shirkada book value 4,000 waa la siiyay marka 3,000 loss ku jiray 3,000 loss ma iyo cash expenses the company's loss of 3,000 should not be included laguma darayo in the operating activity section of the statement of cash flows 3,000 cash should not be included in the operating activity section of the statement of cash flows lagu dari maayo marka cash flow illustration 7 shows that the 3,000 loss is eliminated by adding 3,000 back to net income to arrive at the net income. على كل حال 3,000 دولار sidii depreciation ka ayaa dib loogu darayaa net income keeni waa marka ay dhacdo مثلا sale of equipment sidoo kale marka 9,000 hore ayay lagu darnay 3,000 12,000 kaasi ayay 145,000 ka salas ku daray 157,000 bayna haysaa so far. If a gain on sale occurs haddii halka imka losska on sale of equipment ay noqon lahayd gaina company deducts halka company wuxuu ka jaraya marka negative ay noqonaysaa the gain from it is net income in order to determine net cash provided by operating activities marka sida uu haddii misalan uu khasaar yimaadana waa lagu darayaa net income-kii haddii uu gain iman lahaana waa laga jarayaa waayo waxa la gainka iyo losskaasi midna cash lama xiriiro way gainka iyo lossku waxa ku soo baxay book value iyo qiimihii la siiyay oo la kala jaray in the case of either a gain or loss company report as a source of cash in the investing activities section
of the statement of cash flow the actual amount of cash received from the sale. In the case of either gain or loss, companies report as a source of cash. Companies waxay u report garanayaan as a source of cash in the investing activity section of the statement of cash flows the actual amount of cash received from the sale. halkaa hore inuu soo kambaniyada qaarkood baa investing iyo financial activities wixii ka soo yimaada مثلا revenue iyo dividends iyo interest sectionadaasi qaarkood ay ku report garayaan laakiin iminka 3000 kan waxaynu ku report garaynay investing operating activities ka waayo waxaanu maadaama uu yahay operating ka uu quseeyo oo net income ki shirkadda uu quseeyo halkaas aynu geynay changes to non-cash current assets marka income statement keeni اللهم صل على محمد الانكم ستمنت كينو ايغنا waxan markaynu diyaarayno income statement keenu kaasuha cost of goods sold operating expenses oo depreciation kala rabay depreciation expense loss on sale of equipment labadaas inuu so far ku darnay taasna waxa weeye waa interest expenses kana waan qornaa waxa weeye isaga cash baa la bixinaya waa cash isoo involved leeyahay labada kaliya ay tamay aan cash la xiriirin waa depreciation expense ka iyo loss on sale of equipment laakiin inta kale oo dhan cost of goods sold cash baa la xiriira interest expense cash baa la xiriira operating expense cash baa la xiriira sidoo kale income taxkuna waa cash baa la xiriira iyada laftigeeda dawladda kharashkaas taxkaasi wala siinaya dawladda cash baa la siiyaa marka sectionka saasaynu ku dhamaynay labada item oo kaliya ayuu dib ugu darnay income statement keeni net income keeni changes to non-cash current assets and current liabilities. A final adjustment in the reconciling net income to net cash provided by operating activities involves examining all changes in the current assets and current liabilities accounts. Adjustment ka u dambeeya ee aynu ku sameynayno non-cash current assets ka markaan leenahay waxaan uga jeedaa dad u fiirsataan hadda u fiirsataan bas balance sheet keena aan ku noqono this is our balance sheet keena current assets ka waa intan waa cash waa account receivable waa inventory waa prepaid intaas waxa la current assets marka current assets keena markaynu ka tagno cash ka waxaynu eegaynaa account receivable inventory prepaid expense saddexda kale aynu eegaynaa wixii non cash because this is a cash account way so cash ka isaga marka kuma sameeyno adjustment maxaynu nidhi marka changeska waxaynu eegaynaa marka to non-cash current assets iyo current liabilities labadaba current assetka iyo current liabilitieska ayaynu eegaynaa isbedelada ku yimi accountnada oo non-cash ka ah macnaa cash kan ku reebina sidaynu eegaynaa haddaad u fiirsataan comparative balance sheetkii markaynu sameynayna mid kasta waxaynu nidhi decrease sidoo kale current liabilities keeni accounts payable income tax payable waa decrease weliga saa u sameynay kuwaasina markaa soo qaadanayna imika wixii ka dambeeya weli waxaynu wadnaa waxa weeye operating activitieski waayahay marka wuxuu ku yidhi a final adjustment in the reconciling net income is to net cash provided by operating activities involves examining waxaynu baaraynaa all changes isbedelada ku yimi in current assetska iyo current liabilitieska accountnadaas. The accrual accounting process records revenue in the period earned and expenses in the period income. Accrual basis wuxuu ahaa markaa revenue-ga iyo expenses-ka waxa la calculate period-ka la galo ama la shaqeysto. For example, waxaa kasoo qaadaa company use account receivable to record amount owed to the company for sale that have been made but for which cash collection have not yet been received. taa waxa account receivable ka weeye account receivable waxaan ku record galinaa marka in wax iibino ee aan cash layna siin waxaynu noqonaa account receivable marka accrual basis ka isticmaali weeye wixii amaha ee naga maqan account receivable baynu dhahnaa
they use sidoo kale waxay isticmaalaan the prepaid insurance account kale prepaid insurance na waxay isticmaalaan to reflect insurance that has been paid for insurance ka aynu bixinay but which has not yet expired ee aan laga expire garoon account kale prepaid insurance na waa lacaga aynu qadinay electronic account ka balance wuxuu ku tusiyay lacaga wali aan expire garoon and therefore has not been expensed aan la expense gareyn similarly sidoo kalena the salaries and wages payable mushaharka iyo wages payable kan account-ga reflect waxay sheegayaan salaries ka iyo wages expenses ka that has been incurred kharashaadka la galay mushaharka iyo shaqaalaha ah mushaharkoodiya by the company laakiin but has not been paid macna saddexda account wuxuu tusaale soo qaatay mid kasta wuxuu ku tilmaamayaa account receivable wuxuu ku tilmaamayaa credit sales ki la sameeyay prepaid insurance wuxuu ku tilmaamayaa unexpired insurance wages and salaries and wages payables waxay ku tusayaan mushaharooyinka shirkadu ay gashay laakiin aanay wali bixin as a result arrimaha dartoodna we need waxaan u baahan to adjust nothing can be adjust garayna for those accruals waxyaalaha accruals ka and prepayments ka to determine say soo saarno net cash provided by operating activities say soo saarno way das marka xaqi balance sheet ku noqonayna marka maadaama income statement ku eegnay laakiin hadda ka dambe waxaan eegnaa current assets keena iyo current liabilities keena account-nadaas maxaa isbedel ku yimid thus we must analyze waxaan analyze garayna the changes in each current asset and current liability account to determine say soo saarno it is impact ay ku yeelatay on net income and cash way haddaba changes in net cash current assets ka maxaa kamid ah ka ugu horeeya waxa kamid yahay account receivable the adjustment is required for changes in the non-current asset account are as follows intaas marka lagu sheegay sida u xaliyaysa arinta non-current assets ka non-cash current assets ka sida u xaliyaysa deduct waxaad ka jiraysaa from net income kaaga waxaad ka goynaysaa increases wixii kordha in the current asset haddii account-kaas current asset yahay waxaad eegaysaa hadduu kordho waxaad ka goynaysaa net income kaaga add waxaad ku daraysaa net income kaad ku daraysaa decreases hadduu hoos u dhaco in the current asset account haddii account-ka current asset-kii uu yaraadana oo decrease ku yimina waa lagu darayaa to arrive si aynu gaadhno at net cash provided by operating activities si aynu gaadhno arrintaa we can observe this relationship by analyzing the accounts of computer service account marka waxaan eegaynaa account-nada shirkadda aynu soo report garaynay u fiirsan marka hadda allahumma salli ala maxamed balance sheet-keennii baan ku noqonaynaa balance sheet-keennii shirkaddan account-nadeena account receivable decrease baa yimi inventory-geenana increase baa yimi prepaid insurance expenses kana increase baa yimi marka wuxuu ku leeyahay haddii masalan uu decrease dhaco current asset aan cash ahayn net income ka lagu daraya hadduu uu masalan uu kordhana waa laga jaraya marka arrintaas la soco macnaha waa formula isticmaalayso masalan ka 10000 ka waxa la decrease baa ku yimi account receivable macna that means collection keeni baa batay collection keeni masalan lacagtii noo maqnay 30 kun bay ahayd laakiin 20 kun baa imika inoo harsan 2012 marka halka waxaad garanaysaa in cash keeni ay ku dhilayso haddii lagu leeyahay account receivable ku 30 kun buu ahaa laakiin imika 20 kun waxaad ogaataa 10 kun difference in already cash ku soo biiray kuwan kale inventory-ga iyo prepaid expenses kuna labadoodu way kordheen oo 10000 15000 1000 5000 labadoodu way kordheen iyagana that means cash keeni bay yareen marka saa waa inaad ogaataa formula intaas ku leedahay marka waa inaad ka doonayso inaad operating activities ka diyaariso account-nada current assets-ka iyo current liabilities-ka sidaas u xaliyaysa arrintooda marka masalan account receivable waxaad ka soo qaadaa buu leeyahay markii hore waxa ku jiray 30 kun saleski ka soo qaad inaynu wada amaan ku wada iibnay waxa weeye sidoo kale receipts from customers 517 labaatan ka kuma balance-giisu noqdo shirkadda sales revenue-geedii macnaha haddaynu ka soo qaadno shirkadda inay gebigeeduba ay wax ku iibisay credit ku iibisay dhammaantood 30 kun ma horey kugu jireen account receivable-kaaga dhammaantoodna ka soo qaadba inay ku iibisay amaah laakiin waxa laynoo sheegay balance-gu inuu yahay 20 kun oo balance ah halka waxaad ka garanaysaa inay markaa shirkaddu intaasoo dhan 517000 ay heshay marka u fiirso 507 halkan 507 ka xagan keenina minority 500 waa kan sales revenue waxa laga taa 507000 inuu yahay
marka ka soo qaad haddii ay amaah ku wada iibin lahayd shirkadu intaa hadday amaah ku wada iibin lahayd 30 kun hore ugu jirtay laakiin imka 20 kun meesha ay soo hareen waxay ogaatay marka 517000 inay shirkadu hesho cash ku soo heshay marka 507 iyo 517 10000 baa u dhaxeeya waxa kale oo kamid ah increase inventory-gan uu kordhay that means waxa weeye haddii inventory-ga uu kordho oo labada sanadood marka soo egto uu kordhay waxaana ku tusayaa in marka shirkadda uu cash ka baxay cash oo kale sidii wuxuu ka baxay waayo inventory-gan wuxuu ku kordhiyay laba siyood ama current liability-ga kordhaysa ama cash baa baxaya marka current liability-ga waa arki doonaa laakiin increase inventory-gaasi wuxuu ku sheegayaa lacag inay shirkadda ka baxday sidoo kale prepaid expenses-kaasi waxaynu isagana uu kordhay maadaama uu kordhay waxaynu u ictiqaadaynaa inay shirkadda lacag ka baxday halka wuxuu if inventory decreases the company adds taasi waa taa uu ku daraya laakiin tan imika waxa increase baa yimid increase baa yimid marka labadaasna itemna saasana odhanayna u fiirsa marka haddaba statement of cash flow from operating activities kan wuxuu aanay idinkan ku intaa depreciation expense waan ka soo hadlay loss on sale of equipment waan ka soo hadlay decrease in account receivable maadaama account receivable uu decrease garoobay isaga waxaynu odhanaynaa add baynu way ku daraynaa laakiin labada kale increase in inventory iyo increase in prepaid expenses labadoodaba cashkeedna way yaraynayaan because way kordheen marka current assets-kaaga wixii kordha hadduu kordho current assets-kaagu waxa weeye waad ka jaraysaa hadduu hoos u dhacana waad ku daraysaa idinka si aad u hesho net cash provided by operating activities ashirkeena maanta halkaas aynu ku joojinaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh